Gelandangan merupakan kelompok masyarakat yang tiada rumah dan tinggal di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur. Kewujudan golongan ini adalah disebabkan pelbagai faktor mendesak seperti kemiskinan bandar, bekas banduan, disisihkan keluarga, gangguan mental, penagihan dadah dan alkohol. Semenjak negara dilanda wabak pandemik coronavirus pada Januari 2020, jumlah gelandangan di seluruh negara terus mengalami peningkatan. Menurut data terkini yang diperoleh, Kuala Lumpur mencatatkan jumlah gelandangan tertinggi dengan peratusan peningkatan sebanyak 50% daripada 1,283 gelandangan yang berjaya diselamatkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka yang tidur di jalanan dan tidak mempunyai akses kepada air bersih dan penjagaan kebersihan menjadikan golongan ini merupakan individu yang paling terdedah kepada risiko coronavirus. Kelibat individu gelandangan di sekitar kota raya mula kelihatan jelas apabila malam menjelma. Menyedari akan hakikat ini, Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur telah mengambil inisiatif untuk menyantuni gelandangan di sekitar Kuala Lumpur melalui program Without a Roof, Go Hygiene, Go Healthy. Sukarelawan Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur mengambil kesempatan untuk mengedarkan kit kebersihan yang mengandungi pelitup muka serta cecair pembasmi kuman. Cara-cara mencuci tangan dengan betul serta tips penjagaan kebersihan diri turut diajarkan kepada gelandangan yang mereka temui sepanjang aktiviti berlangsung. Sekarang ni abang memang tidur dekat tepi jalan je lah. Tak, memang di sini tak ada tempat lain. Ada tempat lain kan? Sini tak. So at least you have some space for you to rest or to wash yourself and everything. I think got no issue. You just go there, inform them that if you've got a message from Bulan Sabit Merah, Red Cross, Kuala Lumpur, and they agreed for you to stay there for a while. I think got no issue. Cuaca panas kan, tapi angin banyak. Tapi kesihatan kena jaga juga. Minum air banyak. Sebab apa, kalau minum air banyak dia buang, nanti cuci dalam. Kena rajin masuk tangan. Bulan sabit merah di Malaysia.
berjasa untuk negara, tidak kira kaum dan agama, waktu aman atau bahaya. Di mana jua adanya sengsara, di sana ada kita. Di darat dan laut kita bersedia, walaupun diancam bahaya. Bulan sabit merah gerakkan sedunia, membantu semua yang menderita. Badan sukarela berkhidmat dengan tabah dan bersemangat. Assalamualaikum, salam sukarelawan, salam bersiaran kembali. Let's Talk Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur kembali dalam siri keempat di mana kita akan membincangkan tajuk yang saya rasa amat penting tak kala ini. It is okay not to be okay. Seperti mana anda dimaklumkan, siri ini antara lain adalah untuk memastikan peluang pembelajaran berterusan dan dapat dijalankan walaupun kita berada dalam keadaan yang menyukarkan. Atas dasar ingin sentiasa berkongsi dan terus menyampaikan informasi kepada semua, bahagian latihan Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur memulakan siri ini yang kini kita sudah pun memasuki siri keempat. Kepada anda yang mengikuti live kami di Facebook, jangan lupa untuk kongsikan kepada semua rakan-rakan anda walaupun di mana mereka berada. Saya, Aidiham Muhammad, atau dikenali dengan panggilan Eddie, di kalangan sahabat-sahabat sukarelawan. Saya juga merupakan seorang sukarelawan yang banyak terlibat dalam beberapa aktiviti yang dijalankan di Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur selaku moderator anda pada pagi ini. Semasa pandemik COVID-19 ini, pelbagai program dan aktiviti telah dijalankan oleh Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur. Without a Roof adalah program tahun ini di mana kita mendekatkan diri dengan masyarakat dan juga gelandangan bagi meringankan atau mengurangkan beban yang dipikul ketika ini. Contohnya, Pusat Sehenti Gelandangan PSG telah diwujudkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL bagi menyelamatkan gelandangan dari dijangkiti COVID-19. Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur juga telah diberi mandat untuk membantu siap siaga dalam menguruskan gelandangan dan kita juga membuat beberapa aktiviti termasuklah psikologi support PSS yang mana sebersedikit dapat mengurangkan keresahan gelandangan ini. Mari kita saksikan video yang kami sertakan ini. Sebab kita ni bukan masyarakat sampah. Untuk masa depan saya mau ubah diri. Saya nak jadi kerja. I just need some motivation. Saya kerja pengawal keselamatan. Okay, sebagai pegawai keselamatan, saya mengaji 1,900. Lepas pandemik COVID datang 2020, kita punya anggota dah dikurangkan 10 orang. Jadi yang lain semua tak kerja. So sampai sekarang saya tak kerja. Sebelum ni Encik Nanda bekerja di mana? Sebelum ni saya kerja dekat Kota Damansara, kondominium. So sekarang memang tak bekerja lah sekarang. Memang sekarang daripada tahun lepas sampai sekarang memang saya cuba berdaya upaya saya untuk pergi satu Kuala Lumpur saya cari sampai sekarang tak dapat kerja. Dan saya pun dah kali kedua kena tangkap ke sini. Tapi saya tak kisah pasal sini dah selamat dengan saya buat masa inilah. So saya harap cuma pandemik ini boleh cepat. Jadi kalau ada pihak yang berwajib yang ingin tawarkan kerja ataupun menyediakan latihan kepada Encik Ananda untuk peluang pekerjaan pada masa hadapan, adakah Encik Ananda berminat? Memang saya minat. Sebab saya ni bukannya katakan gelandangan. Saya memang ada kerja. Tapi buat masa ni, saya dah jadi gelandangan pasal tak ada kerja. Seterusnya, apa pendapat Encik Ananda sendiri tentang event yang kita telah adakan pada hari ini? Event yang bagus. Saya harap Bulan Sabit Merah dengan NGO lain dapat menolong gelandangan lain lah.
Apa pandangan anda? Ya, sahabat sukarelawan dan mereka-mereka yang sedang menonton. Ketika ini kita sering dikejutkan dengan berita-berita yang menyedihkan. Telah banyak juga kes-kes yang dilaporkan dan ianya berlaku di kalangan masyarakat kita. Ada juga gelandangannya. Ada juga netizen yang berkongsi berita, maklumat serta gambar di sosial media. Apakah tujuan mereka? Adakah ianya sebagai pengajaran atau sebaliknya? Saya berpendapat video rakan saya di TikTok ini sesuai dijadikan pesanan untuk kita semua. Saksikan videonya. Kita dapat lihat sejak 2 menjak ini ramai di kalangan mereka-mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Tetapi apa yang tidak sihat di sini adalah orang-orang yang share video mereka-mereka yang melakukan perkara tersebut. Ini adalah tidak sihat. Bayangkan ada orang yang masih berfikir untuk melakukan sedemikian, melihat video yang anda share dan rasa itu adalah perkara yang betul. Okey, daripada anda share video-video tersebut, lebih baik kita mendoakan antara kita sama kita. Kita jaga kita, bang, kakak. Tak perlu nak share benda-benda begini. Tak semua orang kuat seperti abang, seperti kakak untuk lihat video-video mereka yang mengakhiri hidup mereka. Okey, fikirkan tentang keluarga mereka. Jangan share. Tolonglah, tolong. Tak semua orang tabah kuat macam akak, macam abang. Tak perlu share, tak perlu jadi popular sebab share info-info terbaru. Apa yang sedang berlaku? Baiklah, saya kongsikan graf statistik yang kita perolehi semasa kita buat polling di Facebook Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda yang telah menjawab. Jika kita lihat kepada soalan pertama, adakah anda tahu dan faham maksud kesihatan mental health? Graf menunjukkan sebanyak 36% yang menjawab ya, manakala tidak sebanyak 18%. Tetapi saya tertarik dengan jawapan C, di mana perlu lebih penjelasan sebanyak 46%. Respon yang baik dan inilah masa yang sesuai untuk kita kupas intipatinya. Tapi sebelum tu, kita ke soalan kedua. Adakah anda di dalam golongan yang mampu mengawal masalah depresi anda? Sangat menarik jawapan yang diberikan. Rata-rata menjawab bergantung kepada keadaan, 49%. 41% mengatakan ya dan 10% tidak. Jika kita lihat, jawapan yang diberikan agak bahaya juga di mana kita tidak pasti adakah kita mampu atau sebaliknya. Isu kesihatan mental mula mendapat tempat dan menjadi perbincangan sejak PKPD bermula dan sejak menjadi satu perkara yang membimbangkan. Banyak pihak yang tampil untuk membantu namun tabu yang masih menebal di kalangan sebilangan masyarakat masih lagi menidakkan usaha yang dijalankan atau langsung menafikan perasaan yang terbuku. Bersama kami di bahagian latihan Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur akan membincangkan perkara ini dengan dua tetamu jemputan yang cukup hebat bagi anda merungkai segala apa yang menjadi persoalan selama ini tentang kesihatan mental. Untuk tidak membuangkan masa, ayo saya kenalkan dua speaker bersama kita untuk berkongsi tentang masalah kesihatan mental. Madam Ong adalah kaunselor berdaftar dan pendidik berpengalaman sejak tahun 1998. Beliau telah menyumbangkan sebahagian besar masanya dalam mendidik, melatih, kaunseling dan menyelia orang dari pelbagai lapis masyarakat. Kegairahan beliau adalah untuk memberi inspirasi dan mengubah kehidupan seseorang. Speaker kita kedua, Nisa. Pegawai Perhubungan Strategik Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Penyelaras dan pelatih bertauliah program sokongan psikososial. Lebih 10 tahun berkecimpung dalam program kemanusiaan untuk masyarakat di Malaysia dan Scotland, khususnya dalam program pengurusan bencana, pembentukan kemandirian masyarakat, pemerkasaan pendidikan, sokongan psikososial,
hubungan diplomasi di antara kaum dan agama. Hai Madam Wong, hai Nisa. Hi Nisa, hi everybody. Good Hai, morning. apa khabar anda berdua? Khabar baik, Good. terima kasih Eddie. Hi Madam Ong, how are you Hi doing? Nisa. Yes. Anda berdua nampak ceria hari ini, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank Okey, you for terima the kasih. invitation. Terima kasih kerana sudi bersama kami untuk kita kupaskan tentang kesihatan mental ni. It is okay not to be okay. Betul, betul tu. Tapi salah kalau kita rasa diri kita sebenarnya tidak okey. Kita semua manusia biasa yang tiada keistimewaan untuk lari daripada sebarang masalah. Ada ketikanya kita rasa tak okey. Tapi kita sembunyikan perasaan tu. Kenapa? Adakah kita tidak mahu dikatakan orang yang jenis selalu bermasalah? Atau kita tak mahu orang pandang rendah kepada kita? Tapi apa kepuasan yang kita dapat jika kita bersikap demikian? Madam Ong, Yes. bolehkah Madam Ong terangkan atau jelaskan apakah maksud sebenar mental health atau kesihatan jiwa? Hi. Okay. Thank you, Eddie. Yeah, mental health actually is is a state of subjective well-being. All right. In which whether we are able to cope with challenges in life. So, one very important indicator is to always check with ourselves, whether we are able to work, all right, to be productive, or whether we are happy or not. These are, a very good indicator to check for our mental health. And I like today's topic. It's okay that you are not okay, because there are times that we are not okay. Yeah, so we are not God, we are human beings. So there are times that we have fever, we have headache. So when we are not okay, it's fine. So we just need to seek for help. Yeah, I like today's topic. Yeah, Eddie. Ya, betul. Terima kasih. Satu penerangan yang cukup jelas. Okey, soalan buat Nisa. Di peringkat Ibu Pejabat Kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia, apakah perancangan yang dilakukan dalam usaha membantu golongan ini? Okey, terima kasih Eddie. Jadi di IPK, bagi mereka yang bukan volunteer ataupun staff Bulan Sabit, IPK itu Ibu Pejabat Kebangsaan. So di HQ kita ada buat banyak program, terutamanya tahun ni disebabkan oleh pandemik. Salah satu dia ialah Red Crescent for You Care Line. Jadi Red Crescent for You Care Line ni kita lancarkan awal tahun ni, berpusatkan di Sabah dahulu pilot, dan bulan ni insya-Allah kita launch untuk nationwide yang berpusatkan di HQ. Yang tu nombor satu. Kedua, sejak dulu lagi kita sudah pun deploy kita punya volunteer dan juga staff on the ground during disaster response. So kita ada kes-kes banjir, kebakaran, macam sekarang pandemic outbreak, kita punya volunteer pun kita hantar di hospital-hospital dan juga center untuk support frontliners. Dan kita buat aktiviti macam ni. Ini tim kita di Sabah. Kita buat aktiviti bersama anak di pusat-pusat pemindahan. Ya, bukan sahaja kanak-kanak aktiviti yang kita buat ni. Kita juga buat bersama orang dewasa lah, bagi bantuan-bantuan yang lain. So program psychosocial support dan dalam mental health ni kita buat insyaAllah menyeluruh, dan sebagai satu tunjang kepada Bulan Sabit dalam kita punya disaster response program. Dan ketiga, kita ada buat latihan, training. Training kita memperkasakan volunteer-volunteer sukarelawan di seluruh negara dan juga untuk komuniti. Jadi pertama sekali kita nak pastikan ramai orang faham apakah itu mental health, apakah itu kesihatan minda, dan juga psychosocial support, sokongan psikososial, dan kita sendiri ingin melahirkan lebih banyak orang yang faham dan juga boleh menolong di mana saja kita berada. Kita tak nak orang rely dekat Bulan Sabit je, kita nak mereka semua tahu apa nak buat bila emergency macam ni berlaku. So tiga tunjang utamalah dalam program psikososial di Bulan Sabit. Ya.
Wah, banyak juga program dan aktiviti yang dijalankan oleh Bulan Sabit Merah Malaysia. Jika ada yang berminat, bolehlah juga turut serta. Sebenarnya banyak ilmu yang kita boleh dapat, kita boleh perolehi bila kita menyertai sukarelawan Bulan Sabit Merah Malaysia. Apa yang kita perlu buat? Bahkan kita perlu banyak melayari website atau Facebook Bulan Sabit Merah Malaysia untuk mendapatkan maklumat. Berbalik kepada Madam Wong, sorry. Bagaimana ianya dapat dikenal pasti? Adakah kemurungan, depression, salah satu faktor utama? Yes. There are many factors that contributing to our mental health. And for example, being stressed, if we cannot cope with our stress, it will lead to depression as well. So there are actually many factors that contributing to our mental health. So it's very important to recognize, about our mental health, right? And here there are a few areas that we can be more aware or alert about whether I'm okay or not. How is my mental health? For example, is the first one is the function, our daily function, whether we are able to work, to go to school, to take care of our children, to cook, the normal routine, whether we are able to carry out our normal, our routine activities, whether we are able to function like before. That is very important for us to check. And the other one is to be more aware of our physical, or our behavior. Some people, when they are, let's say when they are depressed or they are under stress or burnt out, they cannot sleep. It will affect your sleeping habits and also your eating habit as well. So you either cannot sleep or you starve yourself with food. Okay, so there is some changes in your behavior. Or some people, they find themselves very tired. All right, they don't want to go out, yeah, and probably last time they used to chit chat with their friends, but now, they are not interested, in doing so. They lose out their interest. So these are ways to check whether we are okay or not. And the third one is our feelings. All right, yeah, the feeling is, some people, if you are having, you feel depressed, or you are having depressed mood, and you feel very sad, you feel guilty, yeah, you feel emptiness, yeah. Yeah. So this, a lot of negative feelings. All right. And yeah, so and you probably start blaming yourself, a lot of self blame, and that will affect your sense True. of self. It means, you feel that you have no value, yeah, you're no good. All right, yeah. So yeah, that's very important to check, on our feeling as well. And the other one is our thinking. It will also affect our thinking. For example, if you realize that you have a lot of negative thinking, for example, anything happen to you, you will think negatively. And the worst one is, you think of, for example, harming yourself, like suicidal thoughts. Yeah, I think that is the worst. So if that happened to you, these are a few areas for you to check on your mental health. So if you're aware that, how come I'm so different from before? How come I'm no more, I don't feel happy. I feel so sad. I have a lot of guilt. I have a lot of negative thoughts, and I don't feel like to do a lot of things that I used to like gardening. Then, probably you need to talk to somebody or seek help. Thank you, Eddie. Okey, Madam Ong. Kita boleh katakan yang sebenarnya kita tak pasti adakah kita juga mengalami kemurungan. Rakan-rakan dan sahabat rapat juga boleh menilai, dan jika boleh, kita perlu peka terhadap faktor utama supaya kita dapat membendung masalah kesihatan mental. Contohnya, kita boleh menghubungi mereka-mereka yang terlatih dan sebagainya. Okey, Nisa, di peringkat sukarelawan sendiri, di manakah mereka boleh dapatkan bantuan jika mengalaminya? Adakah Bulan Sabit Merah Malaysia telah bersedia untuk menghadapi keadaan ini? Okay, saya suka untuk promosi apa yang Bulan Sabit dah buat. Nombor kita sangat senang. So apa yang Madam Wong dah cerita tadi tu sangat penting, sebab kadang-kadang bila kita stres, sebenarnya kita stres, kita bukan depressed. Depressed ni clinical term sebenarnya. So bila kita stres, kita tak tahu, aku ni sebenarnya depressed ke? And then kita terus assume, janganlah kacau aku depressed.
Tapi it's good kalau you tak sure, you call. Sebab kita punya volunteer terlatih untuk tolong identify what are the symptoms. Contohnya macam tadi Madam Ong ada cerita dia tak selera makan, rasa macam tak ada semangat lah. Macam dulu dia suka gardening, sekarang dah tak suka. So signs like this, our volunteers are trained to identify. Kalau rasa macam tak sure, call. Nombor kita sangat senang. 1700 811 007. 007 kat hujung. 007 007. Betul. 1700 811 007. Bagi mereka yang tak selesa bercakap, kita ada banyak juga klien yang tak selesa untuk call terus. Boleh WhatsApp number kita. Kita ada WhatsApp number. It's actually daripada pukul 9 sampai 6, tapi kita punya supervisor dan volunteer committed dan kita on 24/7. So kalau rasa macam rasa macam buntu lah, rasa macam macam tak boleh, tak tahu apa penyelesaiannya, cuba WhatsApp. Kita punya volunteer akan bagi beberapa link untuk assess kita punya mental health state. Boleh bagi link-link macam video-video yang boleh kita tengok untuk tenangkan diri. So kita punya volunteer terlatih dalam ini. Dan jangan ragu-ragu, if you are in doubt, call sahaja. We are ready for you lah, insyaAllah. Yeah. Wah, itulah tadi penerangan Nisa. So, sahabat-sahabat sukarelawan kita sebenarnya sudah pun ada pasukan yang terlatih untuk menghadapi permasalahan ini. Kita beruntung sebenarnya kerana Bulan Sabit Merah Malaysia telah bersedia dengan garis panduan dan saluran agar kita lebih sedia. Okey, satu lagi soalan untuk Nisa. Bagaimana Bulan Sabit Merah Malaysia memastikan gerak kerja sukarelawan bebas dari isu kesihatan mental ini, di mana kita tahu sukarelawan Bulan Sabit Merah Malaysia juga merupakan frontliner dan mungkin ada juga yang burn out. Betul. Ini serba sedikit boleh melumpuhkan pasukan kita. Betul. Mungkin rakan-rakan sukarelawan dan juga kaki tangan sangat-sangat bersetuju dengan statement ni sebab walaupun kita bukan bekerja 24 jam di hospital, tapi kita merasakan tempias dia sebab kita berada on the ground dan kita we are also on the go. Macam kita ada ambulance people yang on standby 24/7 dan juga walaupun nampak macam tak nampak behind the scene kan, banyak orang-orang yang memberi sepenuh tenaga untuk memastikan program-program bantuan kecemasan ni berjalan dengan lancar. Dan untuk itu kita sangat-sangat terdedah dengan burnout. So untuk program mental health psychosocial support ni, alhamdulillah kita cuba untuk membuat aktiviti. Contohnya macam kita ada support group. Support group ni sebenarnya kita buat setiap bulan. Nanti kita boleh sharekan link kepada semua volunteer dan staff untuk join. So dalam ni kita tak cakap pasal benda-benda stres. Kita akan belajar macam teknik-teknik bernafas, teknik-teknik untuk grounding, cara-cara untuk mengenali kekuatan diri, cara untuk reach out dan beberapa teknik yang lain kita akan kongsikan lah. So kita cuba pastikan yang ada ruang untuk sukarelawan dan juga staf untuk mengadu, ruang untuk didengari dan program psychosocial support ni berada di situ untuk tujuan inilah. Suka juga untuk saya tambah program psychosocial support Bulan Sabit ni bukan sahaja untuk staff dan volunteer tapi untuk public dan juga akan datang untuk undocumented people, refugee and migrant. Sebab ini adalah golongan yang terpencil. Orang rasa macam buat apa kita nak kisah pasal orang ni. Tapi it's a cycle. Kalau you tak jaga jiran you yang susah, you akan turut kena sama. Tangan kiri, tangan kanan kita sama rasa kiri kanan. Betul. So kita cuba nak memberi satu perkhidmatan yang lebih holistik dan kita akan cover kumpulan-kumpulan tersasar ni lah insyaAllah. Yeah. Okay. Itu dia tadi sahabat-sahabat sukarelawan. Kita semua bersyukur kerana kita terjaga daripada segi kekuatan mental dan juga tenaga dan yang mana mereka dah bersedia dan dah ada saluran-saluran untuk kita channelkan.
Baiklah, terpanggil dengan soalan kedua yang diajukan kepada Nisa tadi, di mana sukarelawan ni dah memang ada saluran untuk kesihatan mental ni. So, Madam Ong, bagaimanakah caranya untuk mendapatkan bantuan sekiranya saudara kita maupun orang yang kita syak ada masalah gangguan mental? Yeah, yeah. Hi, yeah, Eddie, it's very important that you bring, these questions. Yeah, I have cases that, like people who are, how to say, we are depressed, but then they do not seek for help. I think there are two group of people that we can actually look for help. One is, very important person, of course, is our family members. All right, because they are 24 hours with us. Okay, so because I have, some cases, they always say that I don't want to let my family members know about me, not being happy, and so forth. So as a friend, I think it's very important to, always let let your friends, family members know about, their situation, because they can, provide help and support, especially someone that they trust. Okay, that is one group of people. And the other group of people, you can see that right from this screen. Yeah, there are a lot of free, care line services that you can actually call up and look for help. And especially you can see that some they provide services 24 hours. So for example, if you have any problems, and you feel very extremely sad and lonely, yeah, these are the services that you can call up even during midnight or very early in the morning. Yeah, so there are people out there that you can seek help. And of course is, another one is our Lifeline Association Malaysia. You can always call us, yeah, okay, at the number that show on my profile. Yeah, so and you can ask for free counseling services through call or either through Zoom. Okay, yeah, just seek for help. Okay, whenever you feel that you are not you're happy, you're not okay. Yeah, thanks, Eddie. Wah, sebenarnya boleh saya katakan negara kita sudah bersedia dengan kumpulan-kumpulan yang khusus bagi menangani masalah kesihatan mental ni. Cuma mungkin sebelum ni kita tak terfikir atau tak mengambil kisah. So soalan berikutnya untuk Madam Ong. Depression dikategorikan sebagai apa? Mood disorder atau mental disorder? Yes. Depression is actually come under mood disorder because, for depression people, they actually have a lot of, very negative, feelings, of course, due to their negative thoughts. All right. And, mood disorder also come actually under this mental disorder. All right. Yeah. So for people who are feeling depressed, sometimes they feel that, they have this crying spell, and they just cannot be how to say, they feel that there's something pulling them down. They cannot be themselves like before. Yeah, it's not that they want to, they feel that this some feelings, something that is pulling them. Okay, yeah, thanks, Eddie. Itu dia tadi. Kepada sahabat-sahabat sukarelawan, sahabat-sahabat yang menonton Facebook Live ini, kita ingatkan sesama kita adalah tidak salah untuk kita bermasalah dan kita cuba atasi. Terdapat pelbagai saluran yang boleh kita ikuti. Dan masalah mental sebenarnya bukanlah gila seperti mana yang selalu tanggapan masyarakat kita tentang dikaitkan masalah kesihatan mental ni gila. So hanya kita saja tahu apa yang kita rasa sebenarnya. Okey, satu lagi soalan untuk Nisa. Ya. Apakah aktiviti yang boleh dicadangkan kepada sukarelawan untuk menjaga kesihatan minda masing-masing? Okey. Terima kasih, Edi. Saya suka soalan ni sebab kadang-kadang kita terlalu banyak isu-isu negatif macam di social media dan juga di media outlet ataupun surat khabar dan TV dan sebagainya. Jadi kita selalu rasa macam cepat terpengaruh lah sebab what we see is what we do kan, secara tak langsung. Dan dalam program psychosocial support ni kita ada banyak
Macam tadi saya ada mention kita ada latihan, program latihan dan juga support group. So support group nanti kita akan blast kepada semua untuk join. Jadi join ni kita akan melatih dan berkongsi bersama publik, sukarelawan dan juga kaki tangan cara-cara untuk menangani stres, cara-cara untuk melatih diri untuk mengawal emosi dan juga tengok macam apakah simptom-simptom yang kita perlu beri perhatian. Sebab sekarang ni kita dalam keadaan yang sangat-sangat mencabar dan kita perlu memperkasakan diri kita dengan beberapa teknik asas lah. Dan tahu, saya suka untuk tekankan, saya panggil magic list. Magic list ni, setiap kali kita rasa macam stress, kita just boleh reach out to this magic list. Contoh dalam magic list ni, contohnya macam kita dalam support group ni kita akan tanya soalan macam what makes you happy, what makes you smile. So kita suruhlah, okay, semua orang tulislah apa yang makes me smile. Contoh macam I, as simple as having a good cup of coffee. Itu confirm buat I rasa happy contohnya. So kita listkan, okay, apa aktiviti, contohnya macam dengar lagu K-pop, okay, dengar BTS, make me happy. Write it down. Tengok YouTube, Netflix ke, so kita nak magic list ni, kita nak semua orang tahu yang hey, mental health ni, mental issues ni dia macam weather, macam cuaca. Dalam satu hari, kita ada panas, kita ada hujan lebat, tapi dia tak akan berkekalan. Cuaca tu dia come and go. It's never consistent. It's a matter of how we equip ourselves. Kita ada payung tak untuk go through these rainy seasons? Ataupun kita ada pakaian yang bersesuaian tak dalam cuaca panas? So bila kita punya volunteer, sukarelawan dan juga rakan-rakan di luar sana tahu macam mana untuk bersedia, apa-apa weather pun insyaAllah kita boleh harungilah. So that's some of the things yang kita buat dalam kita punya support group and training. So I think this is very, very important lah. Kita nak empower lebih ramai orang di luar sana untuk ada self-control and know when to ask help. Saya nak tambah juga, dalam kita punya care line, kita punya psychosocial support ni bukan expert. So kita ada internal counselor dan kita adalah rakan official partner kepada JKM. Jadi kita juga kalau ada sebarang isu yang kita punya volunteer tak dapat nak handle, memang kita akan refer kepada expert di luar sana. So jangan takut untuk call us 1-700-811-007. Call us, just share with us. Kalau kita orang tak boleh nak handle, kita akan pass to expert. So you are in good hands. So don't worry about that, insyaAllah. Okey, rasanya kita ada soalan di bahagian komen Facebook kita. So, Madam Ong dan Nisa, adakah anda bersedia untuk menjawab soalan-soalan mereka? Boleh, silakan. Okey, Sabrina Jeffrey, are there cure for mental health problem? Okey, Madam Ong. Yes. You nampak soalan? Which one? The first question, are there cure for mental health problem? Okay, all right. Yes, all right. As for example, if you're talking about, the one that we were talking, like depression, yes, they are cures. Okay, they are cures. So no worry. The most important thing is, I think you need to be aware of your mental health, all the times. Yeah, but before it become worse. All right. For example, you're under stress. If you don't handle with it, and then it probably will lead you to burnout, and then it probably will lead you further to depression, and then probably will lead you to panic attacks, and anxiety disorder and so forth. So here today we are creating an awareness, all right, to be aware of our mental health all the times, so that when we realize that we are not, happy, we are not like our usual self, we don't feel confident, we lose out
our confidence levels, we feel lousy about ourselves and so forth, then, please open up and seek for help. That's what we want to, to create, some awareness before it become worse. Okay, so please, talk to someone and seek for help. Yes, like depression, like anxiety disorder, even panic attack, it all it can be resolved. Yes. Okay, so mungkin kita ada lagi soalan. Okay, can people get over mental illness without medication? Nisa, what do you think? Okay. Um, First of all, dalam mental illness ada banyak. Kita ada banyak sangat kategori. Macam tadi Madam Ong pun ada kongsi beberapa kategori. Dan dia ada beberapa cara. Dua cara utama untuk intervention ialah satu ialah talking treatment, which is going to therapy or psychotherapy. And second ialah medication. Can people get over mental illness without medication? I would say it depends on severity. Contohnya, you tak boleh nak bercakap dengan orang yang ada major depressive disorder kalau dia punya neurotransmitter, dia punya macam hormon tapi kat otak tak balance. So you can never top that up. You can never talk. You can never say, hey, you do this, do that, sebab dia punya neurotransmitter tak balance. So that's why in this case, people need to take medication, balancekan dahulu, baru kita boleh do talking treatment. Ada beberapa mental illness sangat luas. Kalau dalam buku DSM-5 itu adalah kita punya macam holy book lah untuk mental health. Kita ada 128 kategori. So terlalu banyak kategori. Dalam kategori ni ada yang memang memerlukan medication, ada yang boleh without medication. Yeah, then I would say kalau you rasa tak sure, go seek help. You can start with our care line, and then kita boleh channel to the expert lah. Sebab I wouldn't say kalau you rasa betul-betul tak nak ambil medication, I think you really need to seek help first lah. Yeah. Okay, sebenarnya dia nak kata mudah difahami atau yalah, mungkin dalam proses yang mana kita perlu ada kesedaran, kita kena perlu faham, kita kena tenang dulu, macam mana kita nak handle situasi tu. So mungkin ada soalan seterusnya. Okay, sekejap saya tak apa nampak soalan ni. Adakah okay, Madam Wong, my question is how to always have a positive, wait, saya tak apa nampak, maafkan saya. Okay, soalan dia, how my question is how to always have a positive thinking, especially. Yeah, Eddie, let me help you. Yeah, I can see the questions. Okay, clearly. Let me help you. Yes. Hi, my question is how to always have a positive thinking, especially when we are stressed out. Yes. Yeah, when we are stressed out, yes, sometimes you think negatively. And a lot of time, when we think negatively, it will affect our feeling as well. Okay, the more you think, the more you become stressed. So what we can do is there are many ways actually, like just now Nisa mentioned about the magic list, right? I think that is very important. Throughout my counseling, the cases that I see, when I talk to people who are going through some, stress, when they are so focused on things that, make them stressed, they tend to forget that how do I make myself happy before? Just like, when I conduct, marriage counseling, many people, they come to see me, they were talking about their conflict, they were talking about their argument, all the negative things. Then when I asked them, how did y'all fall in love with each other? How did you spend,
good time together when you were dating, then only they remember that, oh my God, we have not been doing such wonderful things, after having children. Can you see that? So a lot of time we Yeah. tend to forget when we are so stressed up, we forget things that we used to enjoy, things that make us happy. Yeah, I think that is one of the way that, you ask yourself, what are the things that I do that make me happy? I can smile, like just now, Nisa mentioned about the magic list. I think that one is very important. And the other one is, if you are a person who is a bit pessimistic, you tend to be influenced easily by your environments, then I will advise you to, because nowadays a lot of negative, news, right? Some people, they are very sensitive. Then I would say that it's better for you to turn off, those medias, yeah, and also to mingle around with people who are more positive. Yeah, and also another way is to read some positive quotes. And this one is, I get it from my clients. Many of them, when they feel down early in the morning, they will read some positive quote, some motivational quote to help them, to motivate themselves early in the morning. So these are some ways, okay? Yeah. And then, of course, the last one is, find somebody who you trust and talk to them, your friends or your family members. That will really help. Thank you, Eddie. Yeah, sometimes agak susah juga. Bukan susah macam mana, kadang kita bila nak pilih kan, rakan yang kita boleh percayai untuk kita bercerita. Ada setengah di kalangan kita, bila dia nak bercerita masalah tu, ya mungkin dia percaya, tapi agak susah juga dia nak keluarkan perkataan apa yang berlaku pada diri dia. So, kita tengok pada soalan seterusnya. Okay, Nisa. Yeah. It's my depression permanent? Soalan daripada Arif Afzal. Alright. Terima kasih Arif Afzal. Is my depression permanent? Suka untuk saya linkkan semula dengan earlier discussion. Depression is a clinical term. Depression is not just stress, sebab kalau harian kita stress because of our work, circumstances, macam saya cakap tadi tu, dia macam weather. So kalau you stress weather yang teruk, you macam moody lah, because kenapa hujan ni, I nak main bola ni. So you stress kan. Yang tu tak permanent. Okay. Tapi kalau depression, dia boleh jadi permanent kalau kita tidak mendapatkan bantuan awal. Ada kajian yang kongsikan lebih 80% kes depression ataupun mental illness ni dapat dielakkan dengan pengecaman awal. Kalau you dapat bantuan awal, psychosocial support, PFA, you takkan jatuh ke dalam permanency ni, dalam depression ni. Yeah, so I would say kalau you rasa stress, I would hope people don't use depression lightly lah, sebab depression is a clinical term. Kalau you rasa macam stress yang melampau, cuba dapatkan bantuan awal, sebab you tak nak benda ni melekat dengan you lama. Sebab kalau you dah stuck, dia macam you stuck dalam satu weather yang sama tau, stormy 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai bertahun-tahun, and benda tu akan makan diri. Sebab depression is something yang you dia boleh bertahun-tahun. Dia ada banyak term, major depression disorder, sampai you memang tak nampak way out. You memang perlukan medication, you perlukan long term intervention. Itu dah tahap kronik. So I would suggest kalau rasa macam ragu-ragu, call us, call Caroline di luar sana, get help as soon as possible, because I would say yes, it can become permanent, but it's never too late to get help. Never too late. This moment right now, go get help. Please. Thank you. Betul. Itulah yang seperti mana kita berkongsikan tadi kan. So kita kena pasti, dan kita dah ada talian-talian yang mana kita boleh hubungi supaya kita jangan simpan terlalu lama. So saya rasa ada lagi satu soalan. Said Halim. Saya rasa Madam Ong akan boleh jawab untuk soalan ni. Yes, thanks Halim for your questions.
which one shall we go first? Do we seek for counselor support or psychiatric diagnostic? Yeah, very good questions. It means that you are aware. All right, there are some, different professionals out there, and there's another one is psychologists as well. Okay, you can actually, you can actually seek for help from a counselor or a psychologist. All right. Let's say if you feel that your problem is not too severe, and or you don't know who to go through, you can actually try, actually any one of the normally psychiatry is they are the real doctor. They are the real doctor. It means that they will prescribe medication to you. But counselor and psychologist, they do not, okay, prescribe medication. But if they think that your problem needs help from a psychiatrist, it means that the counseling and the medication can actually go parallel. Then they will refer you to see a psychiatrist. All right. So no harm just to to bring yourself to see any of the professional help. Let's say you are not so sure whether it's too severe or not. If very severe, then straight away you can go and see a psychiatrist. Yeah, and then they will prescribe medication. And then at the same time, you can also come back to counselor or psychologist, so that you can have the counseling session at the same time you can take medication. Okay, but if it's not too severe, then probably you just see a counselor or psychologist. Okay, thank you, Halim. I hope I answered your question. Ya, sebenarnya daripada zaman sekolah lagi kita dah ada macam rakan bimbing sebaya. So daripada situ kalau kita lebih terapkan, mungkin perkara-perkara macam ni kita boleh atasi daripada peringkat pelajar lagi. So rasanya masih ada lagi soalan. Okey, Nisa, saya rasa soalan ni sesuai untuk anda jawab rasanya. Okay. Daripada Syafiqah Hamidun. Okay. What if they refuse to seek help because they think that no one will understand them and choose to stay that way? Okay. Yang ni sebenarnya klasik sebab kita ada beberapa kes yang Caroline kita dapat. Contohnya macam abang ada masalah mental illness, tapi dia rasa dia okey, dia tak nak minta bantuan sebab terlalu banyak stigma around mental health. Sebenarnya mental issues ni sesuatu dalam culture kita, dia bukan yang kita celebrate lah. We don't celebrate when someone say okay I have mental issues sebab dia tabu kan, dia tak biasa. Kalau in this case, I think first of all it's very good that you notify this, Syafiqah. And second, maybe you can also equip yourself with some of the skills to identify symptoms and then learn some of the ways that can soothe the symptoms. Contohnya macam kita mungkin yang sekarang ni lebih biasa kepada macam anxiety, rasa kerisauan yang melampau sebab we live in such uncertain time. So there are techniques yang kita boleh belajar untuk sama-sama kurangkan rasa kerisauan ni. So I think for yourself, kalau kita tak boleh paksa orang pergi sebenarnya. Semua orang ada their own rights untuk pergi. Melainkan dia dah harm diri dia dan orang lain, itu boleh paksa lah. Tapi sebelum tu I think one is important for you to be present, to lend an ear, just dengar masalah dia, and then slowly you boleh buat psychoeducation. Psychoeducation ni skill yang kita belajar, macam benda-benda teknik-teknik ni lah yang you boleh kongsikan secara tak langsung. I think bila dia nampak you care dengan dia, and then you slowly lah macam casually, why don't you try, kita ada this line ni, try to call, I heard they are very good. Or you can cakap, I pun guna service ni, they are very good. So I think it would be subtle untuk menggalakkan orang mendapatkan bantuan. But I think we can all make a difference lah. Kita boleh berada di sana untuk menggalakkan dan bagi contoh yang baik, supaya orang rasa terbangun untuk dapatkan bantuan. Yeah. But very, very, very good, Syafiqah, for the concern. Yeah, keep it up. Yeah, can I add on to this? Yeah, to answer Hamidan's question. I think, there are cases,
there are people that who refuse to seek help as well. Actually, some because of the stigma, for example, if they seek help from a psychiatrist or psychologist or counselor, they think that they are they how to say, they are problematic, they are weak, that kind of things. But there's one way that you can do is, sometimes you can advise them, or instead of advice, I would always suggest you to go together with this person. For example, to accompany this person, instead of saying, hey, why don't you seek help from a counselor or psychologist or psychiatrist? All right. What we can do is, maybe you make a call and say, talk to him, and then you go together with the person. Let me accompany you, all right, to speak to this particular person, a counselor, psychologist, or psychiatrist. Just accompany him, go together with him. Because sometimes if you let them, just tell them, go and seek help, they may not go. But with your company, some of them, they will break through. That is one way. Another way is, sometimes I will do is, if they feel so reluctant to see a psychiatrist or counselor or psychologist, but many of us, we fall sick, right? We feel more comfortable to see a general practitioner, like doctor in the clinic. This doctor, they can prescribe medication. So sometimes I will advise friends or family member to to accompany this person to to talk, to see a doctor, a general doctor, and then inside the clinic, then you can help the person to explain the the signs or the symptom of the person. Then the doctor will know what to do. They will prescribe medication sometimes. So these are ways. Okay. And of course, the third one is, maybe you can check with the person, is there anyone that this person trusts? Sometimes they may not be close to their family member, but there is one particular person, for example, their mentor or their best friends, and they are more willing to listen to them. I think that one particular person will probably help. Okay, and they probably would like to listen to them. So these are some of the ways as well, just to add on to Nisan's points. Thank you. Yeah, Hamidan. Okey, untuk sahabat-sahabat yang sedang menonton Facebook Live ini. So, untuk pengetahuan anda semua, saya rasa Madam Ong dan Danisa agree. Kepada anda semua, sebenarnya anda tak perlu risau kalau anda perlu bercerita atau anda perlu berjumpa dengan pakar-pakar. Sebab apa? Setiap maklumat diri anda sebenarnya adalah dirahsiakan, private and confidential, betul? Jadi anda tidak bisa, kita takkan orang kata apa, muat turun ke mengenai masalah anda. So sebenarnya setiap maklumat peribadi kepada mereka-mereka yang datang melawat atau meluahkan perasaan adalah dirahsiakan. So soalan seterusnya, boleh kita minta siapa agaknya yang sudi untuk menjawab soalan seterusnya? Mungkin ni soalan yang terakhir. So rasa-rasa siapa yang Madam Ong. Okey, Madam Ong, silakan. Yes, Xiu Heng, yes. Are emotions such as sadness and anger always bad? I like your questions. Okay, can too much focus on being happy create pressure for us to be happy all the time? Yeah, okay. Very interesting. Are emotions such as sadness and anger always bad? Actually, I always believe that our emotion and our body are our best friends. It means that it means that they are very honest to us. They will not lie to us. Unlike our thought, they will lie to us, isn't it? But our feelings, never lies to us. So many of us, we are trained that way, that it's okay to be happy, it's okay to be excited. But then when we deal with negative emotion, we don't like it. We tend to suppress, we tend to sweep it away. But actually, negative emotion like sadness or anger, they also have some, sometimes if you look at it you look at your anger, or you look at your disappointment or sadness, sometimes I wouldn't say it's bad. It's just being honest how you're about
the situation or the condition that you are in. And some of the negative emotion, it carry a positive message. I always believe that. For example, anxious. Sometimes when you're too anxious, because anxious may not be a good feeling, right? It's a negative feeling. But this anxiety, what are the message that come along with it? It actually, when you feel anxious, it actually is a message to remind you or to alert you that to be careful, and so forth. For example, sadness, when you lose something or your lost one. Okay. So what is the positive message of it, of your, from this negative feeling? Sometimes it's because, when you grieve, you have a lot of sadness. It's because, you have very strong connection with the person. Isn't it? If you don't have strong connection with the person, you won't feel that sad. That's why it's, under that sadness is because there's a lot of love from you. You love the person so much. You miss the person so much. That's why you feel so much, so sad. Can you see that? So I would say that, that's why emotion, there's no good or bad. All right, only negative and positive emotion. I would say that, just embrace our emotion. Just, be acknowledge our emotion. For example, if I'm sad, acknowledge that I'm sad right now. Try to do that. When you embrace, when you acknowledge your emotion, you will feel that, you will feel much better. Okay. For example, anger, a lot of time, anger is something to do with your expectation, right? It means that your unmet expectation. Many of us, we get angry because, I have certain expectation that is not met. Okay. And is it, if I remain too happy all the time, is it create pressure? Well, I don't know. For me, I don't think it's pressure to be happy all the time. Do you, Eddie and Nissan? I enjoy being happy or being Yeah. cheerful. Enjoy, how to say, mingle around with friends who are happy. I don't know. Okay, yeah, Maybe I yeah. can That's add it on. for me. Um, That, I really like this question sebab dia sangat related dengan my metaphor untuk weather tu. hmm. And Madam Ong just put it aptly sebab we are all human. We don't expect the day to be all sunny all day. No single country yang ada satu konsisten aja, tak ada perubahan cuaca. So we are human. Kita ada banyak weather dalam satu hari. It's a matter of us accepting the weather. So ada hari yang you sedih, you macam okay, just acknowledge, hey, I'm sad today. I'm not going to be happy today. It's fine. It's fine. You don't have to be happy every day. And some days you'll be like extremely happy. Hey, embrace it. I'm super happy. But I think again that unmet expectation is the one of many source of anxiety and mental illness. So it's okay. Don't put pressure to yourself. Embrace your emotions. Some days are good, some days are bad. But to us, there's no bad and good emotion. Emotions are emotion. Just let it flow. Let it flow and embrace it. Macam I cakap tadi, kalau you tahu ada weather, ada hujan, you sediakan payung. Tapi you don't fight. You don't go out and fight the rain kan? So just Dia macam lagu dia macam lagu Frozen tu kan. Let it go, let it go. Yeah, let it go. Okay, that's why this is okay not to be okay. You tak semestinya selalu happy. It's okay to have emotion kan. So, Madam Ong, untuk kata-kata terakhir daripada you. Yeah, just yes, for every one of us, I think that we just need to be more aware of our mental health. Just need to check in with ourselves. Yeah, so that we know when is the time that we need to seek for help. And also when we are not okay, and when we are, for example, when we are not happy, it's all right. Okay. So because we are not God, we are human beings. So we have ups and downs. So just be more aware, and when
whenever that we think that we cannot cope, we cannot function with our routine daily life, then just be open up and seek for help. There are many people out there that, they are ready to reach out to you. Just, call. Yeah, you can call our number here, Lifeline, or, we provide free counseling services, hotline. We also provide online counseling as well. Okay, so please reach out to, to us, or to Nissan, to many people out there. Okay. Yeah. Thank you, Eddie. Hi, thank you, Madam Ong. So, Nisa, daripada anda, apakah kata-kata daripada pihak anda? Okay. Untuk sebagai wakil daripada Bulan Sabit Merah, saya harapkan semua cepat-cepat dapatkan bantuan awal. Jangan tunggu, don't wait. Reach out, look around you. It's not just you, tengok orang sekitar kita, because we are all in this. No one will save unless everyone is safe, kan? And then kita ada satu link ni, I'm not sure whether the QR ni adalah untuk assessment. So dalam bulan Sabit dan Red Cross Red Crescent, kita ada satu mental health assessment. Kalau kita nak check kadar mana kita punya mental health ni, boleh pergi kepada link, ada survey ni, di mana di dalam 3 minit saja you buat, you tengok result dia, and then you tengok kalau you ada moderate or severe, especially please get help. So ni untuk you check sendirilah kadar mental health you, and all in all, don't put too much pressure on yourself. Take some time off and learn to say no. Kalau ada hari yang you rasa macam I'm not gonna deal with this, just say no, switch off your phone. Your mental health is everything. Kalau mental health tak jaga, then I don't think it will affect your body lah. Yeah, it has long-term consequences. So please take care. Okey. Isu kesihatan mental pada pendapat saya adalah isu yang baru diterima pakai di kalangan masyarakat kita. Kerana selama ini kita tahu akan isu ini, tapi kita tak tahu apakah istilah yang patut dipakai. Kesedaran tentang isu ini tidak cukup sebenarnya. Yang paling penting adalah gabungan di antara kesedaran dan kefahaman yang jelas tentang isu ini, serta menyedari yang apa kita mampu atau mungkin tak sama dengan orang lain. Kami di bahagian latihan Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur berbesar hati dengan adanya 2 panel kita pada pagi ini yang saya rasa telah banyak berkongsi dan memahamkan kita dan masyarakat di luar sana tentang isu ini. Seperti mana Madam Ong dan Nisa kongsikan tadi, kita ada perkhidmatan seperti K-Line yang dapat membantu kita. Akhir kata daripada saya, it is okay not to be okay. Nantikan siri ke-5 dengan tajuk yang lebih menarik. Mohon share dan like Bulan Sabit Merah Malaysia Facebook dan juga IG. Okey, kepada di luar sana, ayo kita menderma kepada Bulan Sabit Merah Malaysia Kuala Lumpur supaya kita boleh menggunakan sumbangan ini untuk menjalankan pelbagai program. Apa yang anda perlu lakukan cuma ambil phone anda, scan QR code dan tunjukkan jumlah seikhlas hati anda. Jumlah seikhlas hati anda. So, then enter. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih kepada Madam Ong, terima kasih kepada Nisa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan semoga kita dapat menangani pandemik COVID-19. Kita pasti menang. Bye. Terima kasih semua. Take care. Thanks everyone.